கடையில் வந்து நீங்கள் நரம்பு வாங்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு நெட் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் அந்த மீன் முள்ளுன்னு கேட்டாலே நீங்கள் தருவாங்க, இது 2 ரூபா தான். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது இந்த டெர்மாக்கோல் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு லப்பர் பேண்டு முள்ளை எடுத்துக்கணும். இது அந்த சைடில் வச்சு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க, ஒரு வளைய மாதிரி வச்சுட்டு இதை வச்சு இப்படி ஒரு 4 சுற்று சுற்றிக்கோங்க. சுற்றிட்ட உடனே இங்கே கேப் இருக்குல்ல, இந்த ஓட்டை வழியாக இப்படி உள்ள வழியாக விட்டுருங்க. இது வெளியே பிடிச்சி ஈத்துக்கோங்க. பிடிச்சி ஈத்துக்குன்னு இதை பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சி ஈத்துன்னு டைட்டாக பிடிச்சி ஈத்தா இந்த மாதிரி ஆகிடும். நெட்டு கச்சி எடுத்துக்கணுன்னே நீங்கள் மீனை வந்து எப்படி கொத்துதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் ஒரு தக்கை வச்சு கட்டிக்கோங்க. இந்த லப்பர் பேண்ட் வந்து 2 பிடிச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி தக்கையை வச்சுட்டு இந்த லப்பர் பேண்ட் வச்சு இங்கே வந்து கட்டிக்கோங்க.